photography. Only official photography, sorry. Only official photography. Only official photography. Yeah, official. He's from the committee, president. Which one? I know them. Swiss. From Swiss. He's for us. Also be very happy. Auch bitte einmal sozusagen. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you in this beautiful location here in Berlin, and of course a very warm welcome to all of you joining us online. My name is Ali Aslan. I'm an international TV presenter, moderator and journalist, and as your host today, it is my great pleasure and privilege to welcome you all on behalf of our two co-hosts, the German G7 presidency and the European Commission, to the International Expert Conference on the Recovery, Reconstruction and Modernization of Ukraine. Russia's ongoing war against Ukraine is causing immense human suffering and destruction of critical infrastructure. And it's apparent to everyone here in this room that a major global effort will be required to rebuild Ukraine once the war is over, but that the process and the planning for that has to start now. To that end, today's high-level conference will bring together world-renowned international experts from international organizations, national governments, think tanks, and academic institutions to discuss how to shape the international recovery efforts. The idea for today's event was actually initiated by the German G7 presidency back in June at the G7 summit in Elmau. And this conference clearly wants to underline and reiterate that the international community stands united in their support for Ukraine and its democratic future. Throughout the day, here on this very stage, and numerous panels and sessions will cover a wide range of topics, and I think we can all look forward to stimulating debates here on this stage. A debate, by the way, which you can all join by using the hashtag recovery of Ukraine. And now, ladies and gentlemen, without further ado, let's give the floor to our two co-hosts. First up, he is, of course, the Chancellor of the Federal Republic of Germany, a country that is currently holding the presidency of the G7,
ladies and gentlemen, please welcome German Chancellor Olaf Scholz. Excellencies, honored guests and delegates, friends in and from Ukraine, ladies and gentlemen. President von der Leyen and I welcome you to Berlin to support our Ukrainian friends in realizing their vision for their future, for the recovery, reconstruction and modernization of Ukraine, for a peaceful, prosperous and resilient Ukraine with whom we share a joint European future. As we speak, Russia's vicious war of aggression is once again intensifying. The latest indiscriminate attacks, including the use of kamikaze drones against civilians and civilian infrastructure in Ukraine, mark a new low in Russian despicable effort to wipe Ukraine off the map. The abhorrent way of warfare only demonstrates one thing: Putin's Russia is desperate. The proud and brave nation of Ukraine will prevail. To ensure that it does prevail, together with all our friends and partners, we will resolutely continue to support Ukraine, politically, financially, in terms of humanitarian assistance, and also with arms. For as long as it takes, for as long as that support is needed. In particular, Germany will continue to provide Ukraine with the air defense systems it so urgently needs now. The best reconstruction is the reconstruction that does not have to happen at all, because Ukrainian cities and power stations are protected from Russian bombs, drones and missiles. Today, we do not yet know when this war will end, but end it will. And when it does, we will continue to stand by Ukraine in its struggle for security, freedom and democracy. We know that no two countries' history are the same. But from our own historical experience, we also know that reconstruction is always possible and that it is never too soon to tackle this task. Now is the moment to convene the brightest and best minds to provide expertise and recommendations to start rebuilding Ukraine. Now is the moment to use the world's collective knowledge to contribute to Ukraine's future. Now is the moment to develop the institutional framework to govern and deliver Ukraine's reconstruction. And now is the moment to discuss how Ukraine's future can be built and financed. That is why we gather here today, to discuss how to ensure and how to sustain the financing of the recovery, reconstruction and modernization of Ukraine for years and decades to come. So let me stress what this conference is not. It is not a regular donor conference. It is more fundamental than that. This conference is about developing the structures and the mechanisms that will help to facilitate and finance what John Maynard Keynes in 1944 called permanent reconstruction. So that's what is at stake here, nothing less than creating a new Marshall Plan for the 21st century, a generational task that must begin now. The recovery, reconstruction and modernization of Ukraine will indeed be a challenge for generations, one that will require the combined strength of the entire international community. But it is also an opportunity for generations to come if we get it right. So let us not just focus on reconstructing what was, as important as this is at present. But let us also think about what can be a more advanced, sustainable and resilient Ukraine. A Ukraine that will be an important producer of green energy, an exporter of high-end industrial and agricultural products, a digital powerhouse with some of the world's best IT experts, an EU member with infrastructure and a legal framework to match. For me,
The European Union's commitment to Ukraine as a future member is one of the most consequential geopolitical decisions of our times. Our global endeavor to both reconstruct Ukraine and pursue the EU accession process will yield enormous synergies. Not just Ukraine, but Europe as a whole will be the stronger for it. We also need to combine the various international strengths in support of Ukraine. During our presidency, the G7 has taken unprecedented steps to impose economic costs on Russia and on those supporting its war of aggression. Based on the commitments we made for Ukraine at the Elmau summit in June, we are now looking to our Japanese friends as the incoming G7 presidency to ensure the continuity of our support. G20 leaders will meet in Bali next month, and we encourage our Indonesian friends to address Ukraine's needs as well as the imperative to defend the international rules-based order. The international community established a vision for Ukraine's future in Lugano last July. I congratulate our Swiss and British friends on the progress made and look forward to the follow-up event next year. Last but not least, we come together here in Berlin today as a global community ready to pool our knowledge and convene the expertise needed to transform Ukraine. In its fight for freedom, independence and sovereignty, Ukraine is not alone, nor will it be alone. Yet, at this turning point in Ukrainian history, Ukrainian ownership and agency are key. Therefore, I welcome President Zelensky's keynote speech and Prime Minister Smygal's participation today. Together, we are looking forward to the insights that the participating experts bring to the table. We want to gather pathways for financing Ukraine's future, not just for months, but for years to come. In order to be able to live up to this gigantic endeavor, we need to develop even better ways to bring together public and private funders from around the world to invest into a sustainable future of Ukraine. We should discuss what a transparent, effective and inclusive governance framework could look like, one that all our partners and the international institutions present here today can subscribe to. And we will hear from the very best on aspects such as decentralization and regional development, on anti-corruption, investment promotion and macroprudential practices. The better the setup we create for Ukraine's reconstruction now, the more international support Ukraine will enjoy in the years to come. In convening this excellent and diverse international group, we demonstrate once again our unwavering support for Ukraine and our full confidence that the values we all share with Ukraine will prevail. Thank you all for joining us, for thinking big and outside the box, just at the scale of the task ahead requires. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much to the German Chancellor Olaf Scholz for your opening remarks, for your leadership, and for initiating this conference that we're all here together today. I saw that Ukrainian Prime Minister Denis Shmyhal was listening very carefully to your words. Warm welcome to you as well, Prime Minister. We will see you later back here on stage, of course. But this conference has two co-hosts, the German G7 presidency as well as the European Commission, and therefore it is my great pleasure now to welcome on stage the President of the European Commission. Ladies and gentlemen, please welcome President Ursula von der Leyen. Herr Bundeskanzler, Herr Bundespräsident Cassis, Prime Minister Shmyhal, dear Denis, Prime Minister Morawiecki,
Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished friends of Ukraine. We want to discuss the reconstruction of Ukraine today. Thousands of destroyed houses, several hundred schools turned to rubble, countless bridges, roads, power stations, railway infrastructure, and industry bombed. For Ukrainians, these are not just statistics. This is their everyday experience. It's about having a roof over their heads, a warm place in the winter, and classroom where their children are safe. It's about going to work, bringing food home, and making a living. These are hard, scary, and painful days for Ukrainians. But Ukrainians are showing us that they have hope and confidence in the future, and they will keep fighting for it. And it is their future that brings us here today. Europe has been supporting Ukraine from day one on. We can never match the sacrifices Ukrainians are making every day, but we can stand by their side. We have introduced the toughest sanctions against Russia. Overall, the European Union member states and European financial institutions have provided Ukraine with more than 19 billion euros in assistance, and this is without military assistance. We are working hard to increase Ukraine's access to our single market because this creates revenues for Ukraine. And what is more, Europeans have opened their hearts and their homes to more than 8 million Ukrainians who have fled Putin's bombs and 4 million who ask for temporary protection in our member states. And I would like to thank the millions of citizens who are giving the most noble help to their neighbors in need. This is Europe at its best. Today we want to discuss how to step up our ongoing support for Ukrainians and how to make the reconstruction of their beautiful country a resounding success. For me, 3 points are key. First, we need to make sure that Ukraine at all time gets the support it needs, from relief to rehabilitation to long-term reconstruction. Second, we need the right architecture in place to make support as broad and as inclusive as possible. And third, as Ukraine has achieved candidate status to access the European Union, we need to firmly embed Ukraine's reconstruction efforts as part of its path towards the European Union. So let us have a look at the first point, and that is Ukraine needs relief, fast rehabilitation, and reconstruction. Relief for the daily survival, to be able to pay the bare minimum every single day, salaries for military and security forces, salaries for teachers and doctors in the hospitals and in the countryside, pensions for the pensioners, and other indispensable payments. According to the international financial institutions and Ukraine, there's a need of 3 to 5 billion euros a month just to cover these recurrent running costs. Here, reliable support is needed from the European Union, from our friends in the United States, and of course from the international financial institutions. I believe it's only right if the European Union assumes its fair share. And I'm working with our member states that the Union could support Ukraine with up to 1.5 billion euros every month of the war, which would be in sum round about 18 billion euros in 2023. In parallel,
Ukraine needs fast rehabilitation right now as we speak, especially as Russia is deliberately leading targeted attacks on civilian infrastructure with a very clear aim to cut off men, women, and children of water, electricity, and heating as the winter is approaching. These are pure acts of terror, and Russia tries to paralyze Ukraine. But we will not let this happen. And in addition, we know that there are around 11 million internally displaced people in Ukraine, and they need shelter, heating, water, and electricity. Their children need to go to school, and therefore we need to repair houses, schools, and infrastructure already right now. As European Commission, we have announced to support this rehabilitation of damaged Ukrainian schools or the repair of electricity infrastructure, and through the Union Civil Protection Mechanism, we have provided tents and over 600,000 items for shelter, but we all know more has to be done. This phase of fast rehabilitation is essential to ensure that life can continue in Ukraine. And this brings me to our overall important topic of today, and that is the reconstruction effort. At the Lugano Reconstruction Conference, representatives from more than 40 countries and international organizations agreed on the so-called Lugano principles. Ukraine-owned, reform-focused, transparency, accountability, and rule of law, democratic participation, gender equality and inclusion, and sustainability. I think these are very good principles, but now we have to fill them with life. And for doing that, we need the best and the brightest on reconstruction. That's why we have invited you. Now it is time to bring the platform to action, together with the international donors, international business, and of course civil society. We have no time to waste. The scale of destruction is staggering. The World Bank puts the costs of the damage at 350 billion euros. This is for sure more than one country or one union can provide alone. We need all hands on deck. The G7, the European Union, Europe, strong partners like the United States, Canada, Japan, the UK, South Korea, Australia, New Zealand, and many, many more. And of course, we need the expertise of our partners from the European Investment Bank, the EBRD, to the World Bank and the IMF. So we will discuss today how to involve these sectors and actors, how to map investment needs, how to coordinate action, and of course, how to channel the resources in a reliable and accountable way. The coordination platform that the international community has been discussing in the past month needs to take off ground as soon as possible, preferable before the end of the year or early at the beginning of next year. We stand ready to offer the European Commission to provide the secretariat to the platform. We want the work to start and to be done. And that leads me to my final point. Ukraine will be in the lead. I think this is paramount. Because our action will be driven by the aspirations and the desires of the Ukrainian people. And Ukraine has a very clear vision and decided to become a member of the European Union. Ukraine has achieved candidate status. And with the ongoing relief and rehabilitation, Ukraine will combine investment and reforms with the aim to become a vibrant part of Europe's sustainable and digital future.
with the law and institutions in place, to uphold the rule of law, to fight corruption, and to have good governance standards of all partner countries and our European Union. Because the road to reconstruction is at the same time Ukraine's path towards its vision. It is a strong anchor to become a modern and prosperous country. And ladies and gentlemen, for all this, we need you. We need you and your expertise, your insights that are key for us to succeed. This is why I'm especially looking forward to this conference today. From the bottom of my heart, I thank you for being here with us. Every euro, every dollar, every pound, every yen we spend is an investment in Ukraine, but it is also an investment in the democratic values around the globe. And all this is urgently needed. But it is also a statement if we are successful with that. It is a statement that the free and democratic nations of this world stand together and that we stand up for our values. And the courageous Ukrainian men and women are fighting for their independence, but they are also fighting for the international rules-based orders. And we will stand by their side as long as it takes. Slava Ukraini, long live Europe. Welcome back to Berlin, and thank you very much for your remarks, President of the European Commission, Ursula von der Leyen. You said very pointedly that Ukraine is in the lead here. This conference is, of course, co-hosted by Germany and the European Commission, but Ukraine is in the lead. This conference, this whole process is being coordinated very closely with the Ukrainian government. It goes without saying, and therefore I'm extremely delighted that we're joined live from Kiev by a gentleman who in many ways has become the embodiment, who personifies the courage and resilience of the Ukrainian people, of his people, and he's joining us live now from Kiev. Ladies and gentlemen, please welcome the Ukrainian President, Volodymyr Zelensky. Mr. President, hello from Berlin to Kiev. It's wonderful to have you with us. I hope you can hear us well. We're very much looking forward to your remarks. Yes, I can hear. Доброго дня, дорогі друзі. Вітаю вас від імені українського народу. І дякую за цю конференцію, яка наближає повернення нашій країні нормального життя. Я зараз чув виступ пана канцлера. І також почув шановну пані Урсулу фон дер Ляєн. І, знаєте, потім я подивився свою промову і зрозумів, що, в принципі, ми могли би помінятися промовами і нічого б не змінити. І це дуже непогано. Це говорить, що ми приблизно однаково бачимо майбутнє Європи, безпеки, світу, майбутнє України. Але я хотів би зупинитись на деяких пріоритетах. Але передусім хочу відзначити ваші, пане канцлере, ваші слова, які прозвучали ще вчора. Ви сказали, що той, хто інвестує у відновлення України, інвестує у майбутнього члена Європейського Союзу. Це дуже важливі слова. Власні і вагомі. Я вірю, що їх почують усі європейці та глобальні економічні гравці. Ваші слова повністю відображають сенс і цієї нашої конференції, і всієї
співпраці України та Європейського Союзу, нашої та ваших країн. Ми стаємо одним цілим, і це незворотно. Єдина, міцна, вільна і заснована на цінностях Європи. Це можливо тільки з України. Я хочу одразу подякувати вам, пані президентка Європейської комісії, за щиру і послідовну підтримку нашої держави. Знаю, що ви, пані Урсула, поділяєте цю думку пана канцлера щодо майбутнього членства України. І я впевнений, що разом з вами і усіма нашими друзями в Євросоюзі ми вже зовсім скоро реалізуємо бачення більшості європейців, впевненої більшості в усіх країнах ЄС, бачення України як ЄС. Зараз ми вийшли на той рівень у відносинах, якого Україна давно заслуговує. Значення і масштаб нашої країни усвідомлюються. Люди знають, що ми можемо дати нашому спільному європейському дому. Люди бачать, що ми вже даємо. І усі ви, учасники і учасниці конференції, добре знаєте, що ми можемо дати. Україна – це фізична безпека Європи від будь-якого нового удару російської тиранії. Саме Україна здатна гарантувати і буде гарантувати, що російський реваншизм не зламає наш європейський дім. Україна – це енергетична безпека Європи, і не тільки наших сусідів. Коли ми звільнемо всю нашу територію від російських загарбників, Європейський Союз зможе з нашою допомогою заміщувати брудні російські енергоресурси. А наш експорт електрики, потенційно це десятки гігават, буде однією з фундаментальних опор європейської кліматичної політики. Україна вже гарант продовольчої безпеки світу. А отже, ми гарантуємо і передбачуваність міграційних потоків на території Євросоюзу. Чим результативніше працює наше аграрне виробництво і чим вагоміше наш експорт продовольства, тим спокійніше соціальна ситуація у всіх тих регіонах планети, звідки можливі хвилі мігрантів в Європу. І ще одне – це промислова активність, наша виробнича культура, наші природні ресурси, географічне розташування, суспільні традиції дозволяють завдяки поєднанню українського і загальноєвропейського потенціалів дати новий імпульс економічному життю усього ЄС. Це економічне зростання і робочі місця для українців і для всіх європейців. Ви знаєте все це на 100%. І знаєте, що саме тому Росії так потрібен контроль над Україною. Це не просто якась там політична амбіція. Це дуже чіткі безпекові, енергетичні, продовольчі, промислові розрахунки. Розрахунки, які для Росії не справдяться ніколи. Український народ захистить свою державу, свою свободу. І загарбники вже це усвідомлюють. Це одна з причин їхньої звірячої жорстокості, один з мотивів їхнього терору – знищити те, що не буде працювати на них, а може посилити усіх нас, українців, європейців. Як результат такого російського терору сотні тисяч об'єктів зруйновано. Порт чи вокзал, школа чи лікарня, житловий будинок чи станція техобслуговування машин, завод чи пекарня, елеватор з пшеницею чи електростанція. Росія знищує все це. Знищує, щоб нам було важче проходити цю зиму, щоб українці якнайдовше не могли оправитись після цієї війни, щоб ви якнайдовше не змогли інтегрувати український економічний потенціал і загальноєвропейський потенціал. Ракетами та іранськими ударними дронами зруйновано більше третини однієї лише енергетичної галузі. І це перед зимою. Ми всі разом маємо цьому протистояти. Саме таку місію цієї конференції я бачу. Я прошу вас розглядати все це з точки зору безпеки. 4 її елементів. Нам потрібна безпека на землі. Ми працюємо заради неї разом, налагоджуючи оборонну співпрацю. Нам потрібна безпека у небі. І працюємо заради неї, домовляючись про постачання систем протиповітряної оборони. Нам потрібна фінансова безпека. І ми працюємо заради неї на багатьох рівнях. МВФ, Світовий банк, Європейський Союз, Сполучені Штати, інші партнери.
І четвертий рівень – це наша інституційна спроможність, те, як ми реалізуємо всі наші програми посилення і програми відбудови вже зараз. Зараз, коли війна ще триває і розраховування на післявоєнний рівень. І я прошу вас зараз зосередитись не тільки на четвертому елементі, на тому як, але пам'ятати про третій елемент, про те, що потрібно наповнити реальним фінансуванням нашу роботу заради відновлення України. Я дякую вам і Європейському Союзі в цілому, і кожній країні ЄС, зокрема, яка допомагає за вже надану підтримку нашій державі. Однак маємо надати більш системний характер цій підтримці. Я вірю, що вже зараз можемо ухвалити рішення про заснування фінансового Рамштайну для підтримки нашої спільної стабільності за аналогією з оборонним Рамштайном, який вже функціонує. Нам потрібна фінансова координаційна платформа, яка об'єднає і направить усі зусилля, що спрямовані на відбудову нашої країни після бойових дій. Потрібна консолідація, чітке спрямування ресурсів своєчасно. Саме так має продовжуватись те, про що ми говорили в Лугані з президентом Касісом на першій конференції щодо нашого відновлення. Ми розробили прозорий план першочергових кроків у відбудові. Це те, що необхідно Україні буквально для виживання. Не завтра, не наступного року, не на конференції в Британії. Саме зараз. Вага нашого Fast Recovery плану – 17 мільярдів доларів для критичної відбудови негайної. Це лікарні, це школи, життєво важлива транспортна і енергетична інфраструктура. Ми маємо колосальну потребу у відбудові житла, там, де російські танки і артилерія методично знищували міста. Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Вже зараз потрібно дати людям новий фундамент для життя. Але чи можемо ми його дати? Ми поки не отримали жодного цента на реалізацію Fast Recovery. Я прошу вас наблизити необхідні рішення, щоб зробити процес залучення партнерів до нашої відбудови швидшим. Я ініціював створення фонду відновлення України як ключової інституції. Важливо, що наглядова рада фонду на 75% буде складатись з представників країн-донорів. Це прозорість, але це і відповідальність. Фонд має запрацювати вже наступного місяця. Так само зараз, вже на цій конференції, варто ухвалити рішення щодо допомоги з покриттям дефіциту нашого державного бюджету наступного року. Для України це непідйомна сума – 38 мільярдів доларів дефіциту. Це зарплати вчителів, лікарів, соціальні виплати, пенсії, суттєві кошти. Але наше об'єднання достатньо потужне, щоб реалізувати і таке завдання. Цей потенціал є. Цей потенціал є, зокрема, завдяки Міжнародному валютному фонду та іншим фінансовим інституціям. Наш діалог триває, і я вірю, що він розвиватиметься від абстрактних цифр до конкретики, конкретного обсягу фінансів з конкретними джерелами. Про це сьогодні також має йтися. І більше, що український потенціал такий, що ми можемо дати у відповідь на порядок більше. Ось за що воює Росія. Ось що означає відбудова для України. Ось що означає перемога для України. І ось що означає мир в Україні. Україна – це гарантії безпеки. Україна – це наш спільний розвиток. Україна – це вдячність, коли наші дії відповідають нашим цінностям, а наші підходи скоординовані. Ми досягаємо результатів, які неможливо було уявити ще нещодавно. Ми маємо такі результати на полі бою, ми маємо такі результати в економічній і соціальній адаптації до умов війни, ми маємо такі результати у нашій інтеграції з інституціями Європейського Союзу, і ми можемо їх досягнути у забезпеченні стійкості України і відбудові України вже зараз. Хай агресор бачить, що його мета недосяжна, а наші з вами спільні цілі всі реалізуються. І обов'язково маємо визначитись з конкреткою того, як працюватиме механізм відшкодування державою-агресором усіх
спричинених цією війною збитків. Російські активи, ті, які вже заморожені, і ті, які ще необхідно заморозити, дуже серйозні. Значна частина цих активів в юрисдикціях саме європейських країн. Нам потрібна компенсація, і це справедливо. А отже, нам потрібен реальний, швидкий, законний механізм направлення російських активів на відшкодування збитків, завданих російською ж війною. Я прошу вас сьогодні і цьому приділити час. Я дякую вам за увагу, дякую за підтримку. Слава Україні! Thank you very much, President Zelensky, for your words. The goal is to move from abstract numbers to concrete goals. Your leadership style is admired all around the world. We wish you nothing but the best. May this war end very soon. Thank you so much for joining us live from Kiev. Once again, this is your applause. Thank you so much. And this concludes the opening remarks for this very important conference. Now we move to the opening plenary titled International Perspectives on Ukraine's Recovery, Reconstruction, and Modernization. The most recent UN vote has clearly demonstrated that the predominant majority of the international community stands with Ukraine. So in our opening plenary, we therefore want to zoom in on the international perspectives on Ukraine's recovery, reconstruction, and modernization. First up, as a speaker, he is, of course, the Prime Minister of Ukraine, and we welcome him to Berlin. Prime Minister Denis Shmyhal is here, ladies and gentlemen. President, it's good to have you with us. He is the president of the Swiss Confederation. Welcome to Berlin. Ignacio Cassis is here, ladies and gentlemen. Welcome, Mr. President. It's good to have you with us. A country that is playing a pivotal role in this conflict, first and foremost, by lending support and taking in a large number of Ukrainian refugees. He's the Prime Minister of Poland, and we're delighted he's here. Prime Minister Mateusz Morawiecki is here, ladies and gentlemen. It's good to have you, Prime Minister. Welcome to Berlin. And, of course, international organizations play a key role in ensuring that these efforts are taking the right path on the recovery, reconstruction, and modernization angle. Therefore, it's my great pleasure to welcome now on stage the Secretary General of the OECD, Matthias Cormann, ladies and gentlemen. It's good to see you. And this first session will be moderated by the president of the German Marshall Fund, who formerly a US Deputy Assistant Secretary of State in the Bureau of European and Eurasian Affairs. Ladies and gentlemen, please welcome Heather Conley. And with that, Heather, great to have you with us. And with that, happy to hand over.